Family plays a key role in shaping our future endeavors. Sometimes family does not necessarily mean we are related by blood. In this episode, we are going to focus on family as a great pillar. I am Ruth Mweni. Welcome. This is Able Differently. 'Cause we're differently abled, differently. Growing up, he might not have had a peaceful night's sleep due to stigma. However, Wycliffe Abeyi is a grateful and a proud person for his parents' support for working with him in his life. Today, he's a businessman. Take a look. Wycliffe Abeyi is a businessman who ensures that his two businesses go well. Mimi ni mwanabiashara, huwa nauzia watu mattresses. Watu wakitaka kulala vizuri, nauza mattress, nauza blanketi, nauza bedsheet, nauza cushions za kuweka kwa manguo. Cushions za kuweka kwa viti, nauza pillow, hii pillow ya kuweka kulalia, and then vitu kama hizo, sana vitu za household goods. Born in Butere, Wycliffe was born a person with albinism. His mother, having not known what to do, she tried making her son feel loved. Familia yetu ndio nimezaliwa peke yangu na nikiwa na tofauti na wengine, na tulikuwa vijana watatu, wasichana watatu kwa familia yetu, ambao mimi ndio kijana wa mwisho ambaye alipatikana akiwa amezaliwa na rangi tofauti, wanaita zeru. So I'm the one who was born with albinism, but the others are with normal pigmentation. So japokuwa sikuona kwa familia wakijaribu discriminate ama kunitenga, but walikuwa karibu na mimi kunisaidia. Tena pia walikuwa wanataka kunielewa niko namna gani. Being the only one in his area who was living with albinism, this brought in mixed reactions, considering that it's in the rural area. Some people are not accepting me, hata wa nyumbani. Some people hata ukienda kusalamia mtu, unampelekea mtu mkono hivi, anakataa. Kwa sababu nataka kupeleka mtu unafisalamia mtu tu safi, unapeleka mkono hivi. Salamia mtu kama huyo, utanipaka hiyo rangi. So tumepitia vitu kama hizo. Alafu wengine naye hata kukula na mtu hataki, anasema huyu siwezi kula naye. Hata naye huyu kweli. Alafu wengine anaweza kusema, kuna wengine wanaweza kusema watu wanakufa haraka. Watu wapoje watu. Sasa unajua alama wengine wanasema watu hii ni laana. So watu wengine, and then infanta hata kwa boma, kuna watu walikuwa wanasema sasa huyu sasa atakuja kuoa kweli, sasa atakuja kufanikiwa kweli, atakuwa kama mwingine. In fact wengine walikuwa wanajiuliza maswali mengi sana, but in the society kuna wale wanipokea vizuri na kuna wale wanipokea vibaya. Hao lazima wako. Information is always a very important tool in life. It's due to this that Wycliffe got a school which favored him. So mimi nilisomea Ujadiweni huko shule in a special college. It was called St. Order School for the Blind. So that is where I got to my primary level education. So mama yangu alinipeleka pale. Ile shule ilikuwa inafundisha wazazi kuhusu watoto kama sisi na watu sana, hasa watoto wa people with disability, ili wazazi wetu wajue jinsi wanatushughulikia, wasituone kwamba sisi sio tofauti na wengine, watuone kama sisi ni kama tu wengine, tushughulikiwe tu kama watu wengine, wasituonyeshe mgongo. They shall support us in all ways that they support the other normal pigmented children. So mamangu aliweza kupata mawaidha jinsi ya kulea wakati wa udogo kupitia hiyo shule, lakini kabla hiyo hakuwa anajua vile anaweza kulea. Wycliffe's father died when he was still very young. His mother had to step up and protect him and the other siblings, and it was such a task. As years went by, his mother passed on too. This changed his life.
and made him look for ways to survive. Uje venye rafiki yangu alikuja tu akaniambia kulikuwa nataka kuja kutembelea. Mimi nikasema mimi kutembelea tu sina neno juu walipata kutembelea mtu anaishi kijiji. Nikasema haina shida. Kumbe sikujua kama ni pastor anaishi kumbe anaishi Lang'ata na alikuwa amekuja Kibira. Hii kukaribisha mgeni. Kumbe nimekaribisha Baraka. Kesho yake nikamwambia wewe kuja tu na wageni unataka. Kesho yake akalikuja na wageni wengine kumbe walikuwa wazungu ma Spanish. Sasa ma Spanish wakakuja wakachukua story yangu venye tumepiga tu story hivyo, wakaniuliza changamoto, wakaniuliza maisha wangependa wanatueleza mwezo ungetaka namna gani. Kwa mimi ningetaka nikipata tu fedha nianze biashara itanisaidia, sababu sasa mambo ya kazi sitaki. Na kweli baada ya muda tena wakarudi, ndio sasa baadaye wakakuja kunisaidia sasa kaniletea pesa. Wakanipatia 1000 euro. Euro. Unajua ukibadilisha 1000 euro ya huko ilikuwa 115,000 wakati hiyo. Wakakuja wakanipatia hiyo pesa, wenyewe wakaniweka kwa account. Kuanzia hapo Mungu alinipaona amenikumbuka. Nikaanza biashara. Nikachukua baada ya kunipa pesa nikachukua miezi 3 kufikiria kabisa mali nitaanzia location of the business, venye nitapata raw material kila kitu, sababu ukipata pesa tu namna hii au harakishi mpaka upange mambo. Nikapanga nikapata location hapa Irais, nikaanza biashara hapa. Venye nilianza biashara walikuja baadaye kuona venye naendelea, wakafurahia sana kujua kuona naendelea na biashara. Tena baadaye tena wakarudi. Sasa wakasema sasa watakuja kunisaidia kabisa vizuri zaidi, sababu nilikuwa nataka 500,000. Wajua nilikuwa nataka pesa ngapi? Lakini wakanianzia na 100,000. Unaona? So mimi nashukuru, lakini hata kuanzia wanisaidia hata wasiponisaidia sasa mwenyewe nimeshasimama. Wycliffe wants to prove to everyone that being a person with albinism does not mean that you cannot make it in life. This is where he gets his motivation from. Lengo la kufanya hii biashara nilikuwa nataka sasa nijimudu, nitoke mahali nilikuwaga, niende mahali pengine, watu wajue kweli hata sisi tunaweza kufanya kitu. Utoke mahali fulani, uende mahali pengine. Overcome your disability, overcome your challenges, overcome the situation that you have been living in. So venye nilianza biashara nitaka kuonyesha watu kwamba through support, ukipatia mtu usaidizi mwenye anahitaji, anaweza piga nayo hatua, anaweza jiendeleza, anaweza simama imara, na mpaka tena muone kweli amekuwa juu kuliko vile mnafikiria. To those who look down upon themselves or feel pity upon themselves, Wycliffe had this to say. Kwa hiyo ni njia Mungu, watu wengi walio wamepewa ulemavu, ukitumia ulemavu wako vizuri inaweza kuwa ni njia ya kubarikiwa, na ukitumia vibaya inaweza kuwa ni njia ya laana. Nasema hivi manake ni kwamba mimi ulemavu wangu nilitumia kama njia ya baraka, na si kutaka kukaa chini ama kuonyesha watu kwamba mimi ni tofauti na wengine, sababu mimi nimeelewa kwa shida. Niliinteract na watu kawaida, hata ukiniita majina magani mimi siangalii jina, na hiyo kuzoeana na watu, kukaa na watu, sababu nilikuwa najua hawa ndio huyu ndio ndugu yangu, huyu ndio dada yangu. Nikaamua hata kama nasema majina gani mimi nitakuwa tu pamoja na wao, sababu wewe sijui ya kesho. Sasa nilikuwa nataka kuonyesha watu kwamba disability sio mwisho wa maisha. 'Cause we're differently abled, differently. Let's take a short break. We'll be right back. Don't go too far. 'Cause we're differently abled, differently. Welcome back. You are watching Able Differently, where we take charge. Shady got burnt with hot water. He has been in and out of hospital, but he has never given up hope for a bright future. Take a look. Born in a family of 3, Shady is the second born who was born normal, but as she was growing up, the nanny taking care of him burnt him and escaped. Nikapata mtoto wako hali mbaya, nikachukua mtoto nikapeleka hospitali. Nikampeleka private Sumumu, wakaniambia itawezekana nimpeleke Kenyatta. Nilimpeleka Kenyatta. Kenyatta aliishi almost 1 year. Aliishi huko kabisa. Madaktari walijaribu kumtibu. Wenyewe walijaribu vile wanaweza, lakini sasa akabaki na alama ya ulemavu.
sikufurahia ama siwezi pendelea, lakini sasa afadhali angekuwa hivyo badala apoteze maisha. Although ako hivyo, lakini sifurahia hata kidogo. Amebaki na ulemavu wa milele. Nimejaribu kumtibu, imeshindikana. Nimejaribu kutembea hospitali, imeshindikana. Amelemaa mguu na amelemaa mkono. Legal processes to make the nanny pay for what she did started, but these were in vain. Tulienda tukaripoti kwa polisi. Huyo msichana akajaribu kutafutwa penye watu walikuwa wanasema anaweza patikana. Hatujawahi mpata hadi wa leo. Hajawahi onekana. Upon staying in the hospital for more than 1 year, Shedi was discharged. Unfortunately, he had not fully recovered. In the quest of making him get well, his mom came along a hospital which would help, but due to financial constraints, this was in vain. Hiyo mkono kuna wakati nilianza kumpeleka hospitali nyingine ya German doctors hapa Mathare. Walikuwa nataka afanyiwe operation. Na hiyo operation naye pesa yenye alikuwa nataka ikanishinda. Sasa ikabidi niachane na hiyo maneno. Sasa akabaki tu hivyo, mkono yake imekuwa hivi, si straight. Sasa hata hiyo mkono hakuna kitu inaweza fanya. Hiyo mkono imekuwa paralyzed, imekufa kabisa. Sasa amebaki na mkono moja ya right ndio anaweza kula nayo. Schooling for Shedi has had its fair share of challenges. Being in a regular school, Shedi's self-esteem is usually lowered as he at times misses school. Kwa shule pia wanapata changamoto. Nimempeleka shule ya watoto wenye wako sawa, hawana ulemavu. Sasa huko pia anapata changamoto saa zingine. Juu saa zingine huko watoto wanamchekelea, wanaona si sawa na hao wengine. Wanajaribu kuimitate vile anatembea. Hiyo huwa inamfanya saa zingine hata Shedi anaogopa kwenda shule. Juu anasema watoto wanamchekelea, kwa nini hayuko kama watoto wengine? Namwambia asijali, siku moja Mungu akinijalia nitampeleka shule yenye inafaa na yeye. Juu hata walimu kwa shule wamesema nione vile naweza mpeleka shule yenye inafaa na yeye. Juu wale wenye wako huko si sawa vile yeye ako. Sasa yeye inafaa aende shule ingine yenye inafaa na yeye vile yako. Juu ako na ulemavu. Due to his condition, Shedi can't do any hard work. Maybe anaweza chora, anaweza toa vitu kwa meza. Unaweza mtuma kwa duka kitu kama pampa alete ama credit. Hizo kazi rahisi. But hata kuvuka barabara inakuanga shida. At least nataka kama navuka barabara, mosa hii barabara yetu nataka at least akuwe na mtu mkubwa mwenye anaweza msaidia ku cross barabara. Juu anapata shida. Bonding with his family well is what Miriam has instilled in every member and is proud of it so far, since it has made Shedi feel appreciated and loved. In fact, ndugu yake mkubwa namuelewa tena nampenda sana. At times anamsaidia kitoka shule, anamwambia Shedi leta viatu zako nikupigie brush. Shedi wakiamka asubuhi anachukua brush yake na ya Shedi anaweka dawa toothpaste, wanaenda wanasugua meno, kisha anamuoshea uso. At times kama mimi maybe siko ama mimi mtoto ananisumbua, anamwambia Shedi kuja kwa bafu ni kuoshe. Akishamuosha anamwambia Shedi hii nguo unavaa hivi, anamsupport. Naona anaelewa kabisa tena namsupport sana. Kuna good relationship in between two of them. Every day, Shedi goes through a number of challenges and her mother puts them into perspective. Hawezi kujiosha, inabidi namuosha. Hawezi kubeba vitu mzito juu ako na mkono moja. Most of the things inabidi namfanyia, hata kuvaa nguo, kujipaka mafuta, vitu kama hizo namfanyia. Juu ya hiyo ulemavu ako na mkono mmoja. To guardians and parents, Miriam urges them to love and cherish
those children who are able differently. Kwa wale wamama wenzangu wenye wako na watoto mlemavu kama huyu wangu, ningewaomba wasife moyo, wasifungie watoto kwa manyumba, wasitenge watoto, wawape all their rights, wawape parental love. Hao watoto wasione wametengwa, juu si kupenda kwao kukua katika hali hiyo. Juu hakuna mwenye anaweza penda akuwe mlemavu. So si kupenda kwao akuwe katika hali hiyo. So msiwatenge, msiwatusi, msiwafungie kwa nyumba. Saa zile wengine mnawapeleka shule au mnawafungia kwa nyumba. Maybe unaona aibu, huwezi enda naye pahali, huwezi tembea naye, unaona aibu kwa barabara, watu watakuona. Hapana, just try to give your kids parental love. Wapende, waone mnawapenda. Waone si hao peke yao ndio wako hiyo, na mtu anaweza pata ulemavu anytime. Unaweza pata ulemavu, hata unaweza zaliwa vizuri, but unaweza panda gari leo upate accident upate ulemavu. Si kupenda kwa mtu, which means inaweza kukupata in any time, in any age. So pendeni watoto wenyu, msiwatenge na mwape good education. Si mnasomesha wengine na walemavu mmewafungia kwa nyumba. 'Cause we're differently abled, differently. Kelly is an IT specialist who has had to depend on his family to propel him to where he is now. Here is his story. Born in a family of 5 siblings, Kelly Kumalo is an IT specialist whose work experience is of 15 years. One morning, Kelly woke up with a mild headache. Like any other person, he took pain relievers, hoping it would capsize, but that was never the case. It all started with a mild headache. I took some paracetamols, and then I slept. I just said it is just a normal headache, and then it will go. The next day it became severe. I took all the paracetamols you can think of. And paracetamols you're told not to take more than 8 per day. So by the time it was midday, I had already taken Panadols, Action, Maramoja, Panadol Extra. I had done 8 tablets by the time it was midday. So it was getting worse, so I decided let me go to a local clinic. I got tested. What is wrong? The pain persisted. His mother decided to take him to where they rejected him. These efforts did not stop there, as his mom found a better hospital where he took his son. We went to Wakanikata, then we went to Avenue Hospital. It's when they accepted me. So reaching there, I think they had another symptom extra, which was hallucination. So the doctor was asking me, how are you feeling now? I told me I'm okay, but it's only the headaches that are coming, and I just want you to prescribe some medicine for me because I have some goods to deliver to a customer. So when the doctor looked outside, she saw the parking was so clear. And then she told me, you're the one who was coming with that lorry? I told her, yes. So that was another symptom that came to her. So she decided, this cannot be cerebral malaria. This must be some other disease. Upon getting medication and the pain starting to fade away, Kelly now started feeling better. One day, as the doctor was going around the wards, he confirmed that Kelly had lost his sight. Unlike others, Kelly was given hope that he would see again by the doctor. The next day she came again. How are you feeling today? I'm okay, but why are you talking to me in the dark? So switch on the lights. So the doctor told me, she looked up, she saw the lights were on, it was very bright. And then she told me it has happened. I told her what has happened. She told me, you have gone blind. So she decided
When she saw I was so dejected, she called some former patients who had the same disease to come and talk to me. Some came, they told me they had stayed for 2 weeks, 3 months, 6 months, 3 years. It's going to vary. But eventually, your sight is going to come back. After 3 months, Kelly's sight was not coming back. He decided to seek for more medical advice by going to a different medical institution. Here, he got different news regarding his optical nerves. So I went to the retina doctor. Here he's a short, angry Asian guy, amenyewa bald. I think tulikuwa tunamwita Kojak those days. So anaitwa Dr. Mahesh. Dr. Mahesh sat me down there and he told me the problem is with your retina and your nerves are the ones that have been eaten up. So I'll give you medicine to grow your nerves, but you have to be very patient. Kelly's family has been his greatest support system all along, as his sisters would take rounds in reading him novels before he goes to bed. His mother, on the other hand, gave him the moral and spiritual support he needed during this time. My mom, she's a very strong woman. I think nothing phases her. She was all by my side. And she just used to tell me, there's no other friend better than Jesus. Cry unto him and he will hear you. Call him and he will answer you. Knock at his door, he will open the door for you. Ask him anything that you think I cannot give you, and he will give it to you. My siblings, I could tell they were confused, because if I were to ask them to do something for me, they would overdo it. They would like, if they'd find me trying to wash my vest or my t-shirt, they would go and pick also my trousers, shorts, socks, shoes and wash them for me. Currently, Kelly is a student at the Kenya Institute for the Blind, where he's partaking Braille, English, Maths, Kiswahili and Adapted IT. I had never known you could be a teacher when you're blind, or you could be something with your blindness. Me, I just knew once you're blind, death is the next thing that you should expect. So that is how I came to join KIB. And I even thank my sister a lot. If I had just ignored going to church that day, I would have not been here. So even when I joined KIB, I used to commute from home. This gentleman of 70 years used to come and pick me from home because he used to stay opposite estates. He used to come and he volunteered to pick me from home, take me to school and bring me back in the evening. And I was like, wow, this world has good people like this. On a day-to-day life, Kelly faces some hurdles in life, more so from the society. My experience is they treat us with a lot of naivety, in the sense that they don't know how to handle you, how to hold your hand, how to address you. His greatest motivation is drawn from the book of Isaiah 39 verse 5 to 6. From this, he believes that there will come a time where there will be no pain or cry. As a parting shot to those able differently, Kelly had this to say. Blindness is not a death sentence, and it is not a communicable disease. It's not hereditary unless it is degenerative disease. And this is a free club where no application is needed, no qualifications are needed. You just wake up and find yourself in it.
but it is challenging. But once you get through once you accept yourself, there are so many opportunities in the dark while you are trying to see the light. 'Cause we're differently abled, differently. Let's take a look at the UN Convention on the Rights of Persons with Disability. Article 6 of the UN Convention states that state parties recognize that women and girls with disabilities are subject to multiple discrimination, and in this regard shall take measures to ensure the full and equal enjoyment by them of all human rights and fundamental freedom. On the tip of the day, we are going to focus on caregivers. We know how much you undergo in taking care of the children, and sometimes you can have a burnout. It's always advisable to seek for support from others and also share your experiences and ideas when socializing with other caregivers, so that you may be able to have ideas and embrace each other on what support or what experience that you don't have that you can be helped. As we said earlier, family does not necessarily mean that we are related by blood. Let's embrace each other, share our love and experiences, and also take care of our neighbors. That's all for today. See you next week, same time. I've been your host, Ruth Mweni. Bye-bye.